Yeah, bimeze fresh. So guys, uno munsi ngiye kwereka uburyo na creatinze ino associated ghost effect muri After Effect. Ni muri After Effect, yes. Aha ngaho n'ubundi nta plugin turaza gukoresha. Ni After Effect na footage. Reka nze mbereke uburyo na creatinze. Iyi niyo clip yanjye ngiye gukoresha, urabona uburyo nayishutinze guys, okay? Kamera yari iri kuri tripod, and then guys, kugira ngo ushutinge clip nziza biba byiza yishutingiye ahantu hadafite ikintu kimuvinga muri background, okay? So guys, nkuko urimo kwibona ngiyewe yego even hangaha nta na kimwe usibye like trees zazirimo kumuvinga gake, ariko biba exactly byiza cyane yuko uri gushutingira ahantu hadafite ikintu kimwe kiri kumuvinga. So uburyo ngiye kwikora rero, first ndabanza naza kuduplicatinga ino clip yanjye, okay? So ndaza no kuri edit, inza no kuri duplicate, okay? And then ino clip ndashaka kuyita background, ndayikanda right click, inze kurenaminga nyiteho background, and then iyi ngiyi ndaza kuyita subject, okay? Guys, kuri clip ya background, okay? So ndashaka ko ndamfite background iri fixed muri ubu buryo. So cyane ndaza gukora ino clip yo hejuru ya subject, ndaza kubanza nayifungaho gatoya. Noneho iyi ngiyi ya kabiri ya background ndaza kuyifreezinga, okay? Ndayikanda right click, inze hano kuri time freeze frame, okay? So urabona yuko guys, iyo yiplayinze direct ihita iba freeze frame, even urabona ko n'ibintu byose bihita biba stable, bigahita bihagarara. And then ndahita ngaruka kuri clip yanjye yo hejuru ya subject, icyo ngiye kuyikora, okay? Uno mu character wanjye ngiye kumumaskinga nkoresheje Loto brush tool, okay? So ikintu ndaza gukora rero, ndaza gukanda kuri iyi layer, inza hano kuri iyi Loto brush tool, okay? Ahangaha, and then ndahita nza gukanda double click hano muri frame yanjye. So icyo ngiye gukora, ngiye guselectinga uyu mu character wanjye, okay? Kuko niwe nshaka wenyine gusa as a subject, okay? And then guys, gutya ndi guselectinga nkoresheje Loto brush, iyo ubonye hano byarenze holdinga alt kuri keyboard yawe kugira ngo yes uze gukuraho ibyarenze, hasigare subject yonyine iri selected, okay? Muri ubu buryo, and then nangana ko byarenze good. And then icyo ngiye gukora rero, ngiye guplayinga noneho kugira ngo subject yanjye ibe itangire yitracking. So nkuko urimo kwibona rero guys, subject yanjye irimo kwitrackinga. Guys, uburyo bwiza bwo kugira ngo shooting clip, and then biba byiza yuko iyo uri gushutinga shutter speed igomba kuba iri hejuru byibuze ya 500 kugira ngo wirinde ibintu bya blur. And then frame rate nakoresheje frame rate ya 30, okay? Guys, niyo mpamvu kubona ino motion cyangwa se uno muntu ibintu arimo gukora, okay? Niyo yaba irimo kwikora byihuse, za blur zirinda cyangwa se za blur zitahita zizamo. That's why biba byiza yuko ukoresheje shutter speed iri hejuru, okay? And then frame rate biragufasha cyane iyo urimo gukora rotoscope. So ahangaha rero rotoscope yanjye irarangiye, still yenda kurangira, ariko urabona ko irimo kwitrackinga front forward, and then urabona ko kano gasinye karimo kugenda imbere, and then nahangaha inyuma igiye kwitrackinga back forward kugira ngo yes, okay? Aho subject yanjye yaturutse naho ize kwitrackinga. Alright, so urabona ko already gutya byarangiye, ahangaha ni sawa cyane. Icyo ngiye gukora rero, ngiye kugaruka ahangaha muri composition yanjye, okay? Urabona ko subject yanjye yitrackinze, ndamutse nje gufunga ino background, urabona ko yes ni subject yanjye yonyine iraba isigaye, okay? And then icyo ndaza gukora rero, ndaza no kuri iyi layer yanjye subject, nayo nyi duplicating, ndaza no kuri edit, inza no kuri duplicate. Guys, kuri subject yanjye kabiri icyo ngiye gukora rero, ngiye kuzana kuri effect and preset, ndaza gusearchinga muri no jambo bita echo, okay? So ni iyi ngiyi, okay? Ndahita nza kuri terura nyishyira no muri subject yanjye ya kabiri guys, okay? And then dore ngiyi settings yayo, icyo ngiye gukora rero, ngiye kwihereza numbers of echo. Ahangaha nshobora kwihereza 20, 15, okay? Ndahereza 15 urugero.
urabona guys ahangaha number of echo zabaye nyinshi ariko nako zisa umweru. So ndahita nza hano kuri echo operator, nza hano kuri add, nze gucuzinga minimum. Urabona ko noneho iyise isa n'ubundi niyo mu character rahanga, ariko guys urabona ko hanga ntago bimeze fresh. Icyo ndaza gukora, ndaza kugabanya hano intensity yayo kugira ngo bize kuba bifite opacity nkeya. Okay, bira bimeze nkaho bibonerana. Okay, na background wayibona, it's okay. And then so hano kuri delay nawe ndaza kwigabanya kugira ngo yes, uburyo ino ghost uburyo izajya igenda iri gushira, yes izajya igenda iri gushira gake gake, ahangaha biraba ari sawa cyane. So nkuko urimo kwibona rero ahangaha bwo ninza kuyiplayinga guys, ubona ko yes uburyo ino echo irimo kugenda, yes irimo kugenda neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Okay, and then ahangaha iyo ushaka uzana no kuri echo time seconds ukajya ukaza kuzongera kugira ngo wenda zirasigaramo yes haciyemo akanya kanini muri ubu buryo. Okay, and then uje kuyiplayinga guys ubona uburyo irimo kugenda, ubona ko yes irimo kugenda neza cyane. So guys ni ubu buryo rero wa creating associate create ghost effect muri After Effect. Alright, so nkuko wabibonye ahangaha nta kintu na kimwe kiri complicated kirimo. Okay, kurikiza steps uburyo nabikweretse, and then I know yuko uraza kubikora. Ndakunda cyane rero, ufite ikibazo muri comment cyangwa se inyunganizi Steam n'ubundi twandikiye muri comment tumenye ibyari byo, and then usubscribinge ni video uyisharing. Ndakunda cyane rero, tuze guhura muri video y'ubutaha. Peace guys.